நம்முடைய தியானத்திற்கு ஆதாரமாக சங்கீதம் 68:6 முதல் பகுதியை வாசிக்க கேட்போம். And for our devotion today, let us hear one part of Psalm 68 and verse 6, the first part. தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார். God setteth the solitary in families, he bringeth out those which are bound with chains. தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசலை ஏற்படுத்துகிறார். And God is one who gives houses, homes to all those who are lonely. அவருடைய கட்டுகளை அறுத்து விடுதலையாக்குகிறார். And God breaks all their bands with which they are bound and sets them free. நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேதனையான ஒரு காரியம் தனிமை. And one painful, agonizing thing in our life is loneliness. சங்கீதம் 25:16 பாருங்க. And look at Psalm 25 and verse 16. அங்கே தாவீது புலம்புகிறார். And here David laments. ஆண்டவரே, நான் தனியனாய் இருக்கிறேன். He says, Lord, I am alone, I am lonely. நான் சிறுமைப்பட்டவனாய் I இருக்கிறேன். have been afflicted. தயவு செய்து எனக்கு உதவி செய். Lord, please help me. சங்கீதம் 102:7 பாருங்கள். And look at Psalm 102 and verse 7. இந்த சங்கீதத்தின் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And it is written like this in the beginning of the psalm. துயரப்பட்ட ஒருவன் தன் துக்கத்தை எல்லாம் தெரியப்படுத்துவதற்காக வியாகுலத்தோடு செய்யும் ஒரு விண்ணப்பம் என்று. And here it is written in the beginning of the psalm, a prayer of the afflicted man when he is faint and lifts up his complaint, his lament to the Lord. துயரப்பட்டவன் துக்கத்தில் மூழ்கி செய்யும் ஒரு விண்ணப்பம். A prayer which a man who is afflicted and drowned in sorrow lifts up to the Lord. சங்கீதம் 102:6-7 பாருங்க. And look at Psalm 102 verses 6 and 7. அவன் சொல்லுகிறான், And he says, நான் வனாந்தர நாரை போல தனிமையாய் இருக்கிறேன். I am like a pelican in the wilderness alone. ஐயோ, நான் பெரு வெளியில் உள்ள பாழான இடங்களில் உள்ள ஆந்தை கோப்பாக தனித்து I am இருக்கிறேன். like an owl in the desert, in desolate places as well. வீட்டு கூரையின் மீது தனித்திருக்கும் குருவியைப் போல இருக்கிறேன். And I am like a sparrow which is alone on the housetop. தனிமை என்னை கொல்லுகிறது என்று சொல்கிறார். And he says, loneliness is killing me. தனிமை எனக்கு வியாகுலத்தை கொண்டு வருகிறது. And loneliness brings agony to me. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு And many years ago, அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் மெர்லின் மன்ரோ என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சினிமா நடிகை இருந்தாள். and there was a great actress in the United States of America named Marilyn Monroe. அவளுடைய அழகால் மயங்காதவர்கள் ஒருவரும் அந்த நாட்டில் கிடையாது. And in that country there was nobody who was not enticed by her beauty. ஒரு நாள் காலை அவள் திடீரென்று தற்கொலை செய்து கொண்டதாக செய்தி வந்தது. And one day suddenly the news appeared in the morning that she had committed suicide. அவளுக்கு கணவனும் இல்லை, And she had no husband. பிள்ளைகளும் இல்லை. She had no children. வாலிபம் முழுவதையும் இன்பத்தில் கழித்தவள். And all her youth she spent in pleasure. அவள் தன் டைரி எடுத்தாள். And she had written in her அதில் diary. எழுதினாள், And she took it and I wrote, am lonely. நான் தனிமையாய் I am lonely. நான் தனிமையாய் I இருக்கிறேன். am lonely. நான் தனிமையாய் இருக்கிறேன். அருகில் இருந்த கஞ்சா மாத்திரைகளில் அநேக மருந்துகளை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொண்டாள். And she swallowed many of those intoxicating drug tablets that were by her side. 2 மாத்திரைகளுக்கு மேலாக சாப்பிடக்கூடாது. And she must not take more than 2 tablets. பல மாத்திரைகளை உள்ளே போட்டாள். She swallowed many tablets. அவளுக்கு தான் சாகப் போகிறோம் என்ற உணர்வு வந்தது. And she realized that she was dying. அவள் மயக்க நிலைமையில் புலம்பினாள். And even while she was faint, ஐயோ, she நான் said, சாகப் போகிறேன். oh, I'm going to die. அவள் அருகே அவளுக்கு தெரியாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்த டேப் ரெக்கார்டரில் அவளுடைய புலம்பல் அப்படியே பதிவாய். And the tape recorder that was on and running, which was by her side, it recorded all her words. அவளுடைய தனிமையை அவளை கொன்றது. And her loneliness killed her. தனிமை கொடுமையானது. And loneliness is a terrible thing. ஆனால் தேவன் என்ன செய்கிறார்? But then what does God do? தனிமையானவர்களை காண்கிறார். He sees those who are lonely. சங்கீதம் 40:17 பாருங்க. And look at Psalm 40 and verse 17. நான் சிறுமையும் எளிமையுமானவன். And Psalm 40 and verse 17 says, I am poor and afflicted. தேவனோ என் மேல் நினைவாய் இருக்கிறார். But then the Lord, he remembers me and thinks upon me. எதற்கு? For what? நமக்கு ஒரு வீடு வாசல் உண்டாக்க. So that he would give us a home, a house. நம்மை நேசிக்கும் ஒரு குடும்பத்தை கொடுக்க. So that he would give us a family that loves us. My dear beloved, தேவனுடைய அன்பு இணையற்றது. the love of God is unique, it's incomparable. ஐயோ, என்னை கவனிக்க யாரும் இல்லையே. Oh, there's nobody to take care of me. என் வீட்டிலே எனக்காக
பரிதபிக்கிறவர்கள் யாரும் இல்லை. Nobody is there in my home who pities me, who has compassion upon me. வேலை செய்யும் இடத்தில் எனக்கு நண்பர்கள் இல்லை. And there are no friends for me where I work. நான் தனிமையாக இருக்கிறேன் I am alone. என்று புலம்பும் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. And for all those of you who are going on bewailing and lamenting like this, here is a good news. தேவன் சொல்கிறார், God says, இல்லை இல்லை, no, no, no. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். I love you. நான் உனக்கு வீடு வாசல் உண்டாக்குவேன். I will give you a home. I will give you a house. உங்கள் இருதயம் என்று தைரியப்படுவதாக. Let your hearts be encouraged today.